parasitic killer disease in the world has deprived Mwingi residents' peace, subjecting them to abject poverty. Our reporter Joash Ansare traveled to Ngomeni Ward, Mwingi North, and has now reports majority of the residents are not familiar with the symptoms of the disease, costing them a lot of money to treat the disease. Now let's take a look at this interesting future story as we get to take a wrap of the hashtag News Tonight segment. Ngomeni village in Mwingi North constituency, Kitui County. In this village, many people have died. Ugonjwa umetapakaa kila mahali hapa. Unajua, unaona watoto wengi anafura tumbo, ndio hiyo tumbo kubwa hivyo tu. Na ukimwona akiwa namna hiyo, ukitaka kujua vizuri ni kwenda katika shule. Besides the scorching sun and drought in the area, there are diseases that have killed family members and subjected the community to shadows of poverty. Na pia tumejaa poteza watu wetu tukiwa tunjui wameongoa ugonjwa ina gani. Lakini bahati nzuri tukakuja kukundua kwamba ugonjwa ni ugonjwa wa Kala-azar. Unajua Kala-azar ilikuwa hapo awali. In the late 70s, it caused a lot of devastation, and for some years it disappeared in the map of Kitui County. In this year, towards the end of last year, 2020, and beginning of 2021, it resurfaced again, and particularly it brought a lot of devastation to Mwingi North, particularly Sekuru Ward and Mumoni and Ngomeni Ward. Mwendwa Masaro is among the survivors of Kala-azar disease and he narrates his ordeal. Nimeanza kupata ugonjwa kuanzia mwezi wa 6. Ilikuwa kwa mwezi wa 6 tarehe 6. Nilipoamka asubuhi nikawa nasikia kichwa. Na mimi wakati huo ilikuwa ni mwezi wa 8 sasa. Ndiye nikawa nimelemewa na ugonjwa. Na mimi nilikuwa nasikia nachomeka na moto. Despite this disease being known globally in Ngomeni Ward, there are residents who believe it's not a disease but a demonic occurrence. Nikaletewa mtu wa kuniombea hapa nyumbani. Akaniombea. Ile moto nilikuwa nasikia kwa mwili ikaisha. Hiyo moto ilipoisha, baada ya siku 3-4 hivi, nikawa ninaona kisunzi. Nikauliza sasa hii kisunzi ni kisunzi ina gani? Nikakaa nikamaliza wiki 2 hivi. Kala-azar is a slow progressing indigenous disease caused by a protozoan parasite of the genus Leishmania. The parasite mainly affects the bone marrow, liver and spleen. Kimwele Wamwelo is a resident in this area. He paints a picture of how Kala-azar attacked his child. 2020 ndio mtoto wangu nilianza kuona saini zake tumbo ikiwa imefura, na nikampeleka kwa hospitali ya Kadhori. Kwenda Kadhori tukaambiwa watatupatia mandawa, wakaendelea na kutupatia mandawa. Tukaangalia mtoto, tukaona mtoto anaendelea tena kuungua. Anaendelea na kukonda, anaendelea na kukonda. Sasa siku moja tukaenda huko Kadhuri, tukakutana na daktari alikuwa ametoka mahali panaitwa Marimanti. Huyo daktari ndiye alituambia huyu mtoto ameungua ugonjwa wa Kala-azar. 60-year-old Mwendwa Masaro says he did not experience the common symptoms of Kala-azar disease. Kiwa na hiyo ugonjwa wa Kala-azar, tumbo yangu haijafura. Hiyo ugonjwa nilipopimwa nimeambiwa iko katika damu yangu. Nimeambiwa hivyo. Mimi sijui ni ugonjwa aina gani, sababu alikuwa tu anachomeka na moto. Akachoma akulala. Hata na mimi nilikuwa nalala mbali na yeye. Sababu nikimguza hivyo naanza kutoka na joto. So mgonjwa vile atakuwa na dalili hizi, anaweza kuwa na joto mwilini, anaweza kupoteza kilo, kupoteza hamu ya kula, anakuwa na
tumbo inazidi kuwa kubwa na mgonjwa anazidi kukonda. Alafu mgonjwa huyu joto inazidi kupanda mwilini, hata kama akipewa dawa za kupunguza joto anazidi kuwa na joto. Alafu pia mgonjwa akipimwa vitu vingine kama malaria, kama typhoid, wanaweza kupata hakuna hizo magonjwa na joto bado inazidi. So tunaanza kushuku ni Kala-azar, na tukipima tunadhibitisha kwamba ni Kala-azar. Due to unavailability of laboratories in areas stricken by Kala-azar, patients here are facing a challenge of accessing the right medication for the disease. Others end up being misdiagnosed. Kati unapeleka mtoto hospitali na badala ya kujua kupimwa anjulikani ugonjwa, unaanza kupewa mandawa haifai na kuharibu pesa bure. Na mtoto pia anaenda. Afadhali mtoto hawa anaenda ukiwa unajua ugonjwa wake. This disease is said to be caused by sandflies that live in heaps. Residents now blaming nomads from Somalia and Ethiopia who visit the area in search of pastures for their livestock for surging number of Kala-azar cases in the area. Wale wanatoka hospitali ndio wanaambiwa ati ni sandfly inaleta hiyo ugonjwa. Sijui hiyo sandfly inakaa wapi. Na pia hata sielewi sababu area hii ambao sisi na Wasomali tunalicha pamoja ndiye watu wamechikwa na hiyo ugonjwa. Njia mzuri ya kuepuka ugonjwa huu ni kuhakikisha kwamba mazingira ni masafi, nyumba ambazo watu wetu wanaishi iwe ni nyumba ambaye inakaa safi. Kama ni nyumba hii ya udongo watengeneze vizuri, isikuwe na cracks, kwa sababu hii dudu inapenda kuishi kwa tunaweza kusema mianya ama nini, cracks ambazo ziko kwa kuta za manyumba. Alafu pia hii tabia ya watoto kukaa nje mpaka usiku late in the evening wanacheza kule nje. Ukiona wale wameathirika sana ni wale wa umri mdogo, kwa sababu wanapenda kucheza nje kwa muda sana jioni. So hii mdudu pia iko na tabia ya kuuma watu kuanzia saa 4 mpaka saa 10 ya asubuhi. We have put what we call household ponds and a number of community dams just to make sure that people have got access to water closer to their homesteads, so they don't have to go into the bushes or go long distances looking for water, which in so doing they come into contact with the sandflies and eventually they get infected with that disease. Getting treatment has been a challenge for residents, with many forced to walk tens of kilometers in search of the important services. So when I picked up the matter with the medical people in Kitui County, particularly the medical superintendent in Mwingi level 4, I was able to get the number or to get connection with the ministry headquarters at the national level. Apparently, Kala-azar is an infectious disease whose jurisdiction is still not devolved. So it is a matter of the national government, Ministry of Health. Manjirani nimesikia kuna mtoto wa pande ile kabla karibu na Ngara line. Huyo mtoto amembariki. Alikuwa anatibiwa Garissa. Anachukiwa leo na nini na ndege, anapelekwa Nairobi, anapimwa huko, anarudishwa Garissa hivi mpaka akatuacha. At one time, Kimwelo gave up and was left with no hope of his child getting better. Unajua huko tulikuwa tunampeleka hospitali kwa maana tunaona anaendelea vibaya. Kufika kwa daktari, badala ya daktari kutuelezea ni nini mbaya, anatupatia mandawa na kumbe yale mandawa ni ya kuangamiza. Na watoto wengi waliangamia sana kwa sababu ya tukiwapeleka badala ya daktari kukuambia hii ugonjwa sijui ama kupima wajue ni nini inaendelea, wanakosa kutuambia. Sasa tunaharibu pesa mingi bure na watoto hawezi wakapona. Huyo wangu alikuwa karibu akufe. After years of suffering, Mwingi North MP Paul Nzengo took a motion to Parliament to fight for the people in areas stricken by Kala-azar disease, a motion that has since been approved by the Health Committee. I sought to get more details from the national government through the Ministry of Health,
and I sought a statement from the Chair Committee on Health in Parliament, in the National Assembly, in which case I was able to get feedback, and I got an elaborate feedback on that matter, the progress that has been made towards trying to handle the matter, and even steps that are proposed to eradicate the disease. Tumefaulu kuleta madawa Sekuru, hospitali kuu ya Sekuru, hospitali kuu ya Mwingi town. Hizo mahospitali mbili iko na madawa ambayo inaweza tibu Kala-azar. Kwa hivyo hakuna haja mtu akiwa mgonjwa anakaa nyumbani baadaye anakufa. Wengine wanakimbia kwenda gharama ya juu kwenda Garissa, ambapo labda hakuna mtu anaweza kuwasaidia kule, na pia Garissa kule kwa sababu ni county jirani, hawezi kufanya kitu inaitwa kwa kimombo waiver. Huwezi saidika, ukitibiwa pale lazima utalipa. Lakini ukienda Mwingi, ukienda Sekuru, tunaweza ongea na governor na watu wake wakafanya yale matibabu ikue bila malipo yoyote, ama labda utalipa pesa kidogo. Kwa hivyo naomba wasije wakakaa kule nyumbani, wengine wakafariki kule, waje mahospitalini. As the treatment of the disease attracts the eye of the government and stakeholders, residents are calling on the government to hold doctors to account on incidences they don't give the right medication. Kitu kingine inaumiza watu huko ni hao na madaktari bambanya, hao wanaweka hospitali za wao huko. Huyo mtu hawezi akakwambia vizuri. Kwanza ukifika kwake kwa hiyo private, hataki uondoke na hakuna kitu anakuambia. Decades now, families living behind these hills have been suffering from the effects of Kala-azar disease. The families here having hope that one day they will get hospitals closer to them for easy treatment. Joash Onsare, TV 47, Mwingi North Constituency, Kitui County.